Добър ден, можете ли накратко да се представите и с какво се занимавате? Okay, my name's Sаймън Уилсън. I guess for the last 17 years I've been working in football clubs in the Premier League. Казвам се Саймън Уилсън и последните 17 години работя в футболни отбори в Премиер Лиг. And my business now is to work with football clubs depending on where their strategic goals are and to look at how they're doing that and what the infrastructure is around the club to support that. В момента работя с клубове, различни клубове от различни страни, в зависимост от това какви стратегии имат, да наблюдавам процеса и в зависимост от инфраструктурата, която имат. Къде и с кои клубове сте работили? Where and which clubs have you worked with? Oh, okay. I have to go back and think a long way. My first club was actually Preston North End with David Moyes, who was the manager. Първият ми клуб беше Preston North End с Дейвид Мойс, който беше менеджер. I left to go to Southampton on the south coast, where I spent 4 years with them before I left to join Manchester City in 2006. Прекарах 4 години в Саутхемптън преди да се присъединя към Манчестър Сити през 2006. I had 10 great years with Manchester City and then in the end the City Football Group. Работих 10 години в Манчестър Сити и след това в Сити футболна група. And the last club I was with most recently was Sunderland in the Premier League. Аз последния клуб най-наскоро в който бях беше Съндърланд. Каква е целта на вашето посещение и защо сте тук? What's the purpose of you being here? Why? Yes, I ended up talking to Krasimir Ivanovic on. We made some contact. We spoke a little bit about his ambition and his challenge with ЛЕВСКИ. Разговаряхме с Красимир Иванов, разговаряхме за амбициите на ЛЕВСКИ. And we came up with the idea. He wanted to have an outside view of the club, having my experience. Достигнахме до извода, той искаше да има поглед отвън върху клуба с моя опит. And my idea is to do two things. One is to really benchmark ЛЕВСКИ against the most successful clubs qualifying into Europe. Моите задачи са две. Първата е да съпоставя ЛЕВСКИ с най-добрите отбори, с тези, които се класират за европейските клубни турнири. And then the second part is to look at the current way of working on the ground and match that up to where we would like it to be. И втората ми задача е да направя сравнение, да видя реално как работи клуба, къде се намира и на къде трябва да се насочи. За колко време сте тук и с какво се занимавате във времето ви на Герена? How long are you here and what do you do being at the stadium, around the stadium? Yes. Well, I'm the first part of the question. I'm here for 6 days all in all, and I'm trying to see as much of the club as I possibly can. So I'm watching a lot of training. I'll be watching the game on Sunday. Тук съм за 6 дни. Опитвам се да видя максимално брой неща, да гледам тренировките на деца и на мъже. Ще гледам в неделя мача. Watching all the youth teams play tomorrow. Watching a lot of training. But I'm also speaking to all the key people in all the key areas, from medical, from scouting, from analysis, coaching. Ще наблюдавам и децата, юношите, тренировки и мачове, но основното е ще гледам ключовите звена в работата на един клуб, медицинския щаб, скаутите, анализи, където се правят общо взето. Това са ключовите звена. Yes, and I'm looking at how they're working, what tools and operational systems they have, how they work together,
гледам как те работят, с какви способи, какво използват, как работят заедно. And also comparing that to what I know to be the best in class way of working across Europe. Го сравнявам с това, което аз знам, че е най-доброто от моя опит, работейки в такива отбори. Сравнявам работата на Левски с тези клубове. Как виждате Левски до сега? How do you see Levski up to now? Well, I'm already a supporter, and I walked through the door on the first day and I could smell the history of the club. I know it's a very important club in this country. It's a very important club in European and world football. Вече съм привърженик на Левски. От първия момент, в който се докоснах, можех така да помириша, метафорично казано, историята в този отбор. Знам колко важен е той в исторически план и колко важен е в България. And one thing I feel from the owner, the executive director to the coach and every member of staff that I've spoke to is I really feel the ambition to want to get better. И нещото, което виждам във всеки, от собственика през изпълнителния директор, през треньора, едно нещо, амбицията клубът да се подобрява.